Waheshimiwa viongozi wote mliofika hapa, kuanzia gavana wetu, seneta, wabunge, MCS, mwenyekiti wa Olpejeta Conservancy, Bwana Philip Colson na kamati yako, na board ya directors, wafanyikazi na wananchi wa hapa Laikipia, hamjambo. Laikipia, hamjambo. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi, tumefika hapa Olpejeta katika sherehe hii ya muhimu ya miaka 20 ya kazi ambayo imefanyika hapa katika conservancy hii, kazi ambayo imetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya sehemu hii, mambo ya kilimo, mambo ya utalii, mambo ya conservation na yale ambayo yametendeka kati ya conservancy hii na jamii ya watu wa Laikipia wanaoishi katika sehemu hii. And it is indeed a great celebration that today we are celebrating 20 years of Olpejeta Conservancy. A conservancy that has stood out in the many aspects that they participate in. Today, this conservancy is home to the largest herd of rhinos in our country. We want to say to Olpejeta Conservancy, congratulations. Today, Olpejeta is home to the only 2 remaining northern white rhinos in the world. I am told one is called Nagin, another one is called Fatu. Those 2 rhinos are indeed a pride to our nation. And Olpejeta, we want to congratulate you on behalf of all the people of Kenya for being the outstanding conservation that has chosen to be home to these 2 relics of what remains of the northern rhinos in the world. As I told you earlier, we're going to work with you. The government of Kenya is going to work with you to make sure that we don't lose the genetics of these 2 rhinos. We're going to work together to see to it that whatever is required of you and us and others to make sure that we preserve this species of rhinos, the government of Kenya will play its role. You have enumerated to us the many things that you are doing as a conservancy, the combination of conservation, agriculture, and tourism that has made this conservancy different from others is indeed something that we are proud of, and I am sure many more conservancies around Kenya are going to learn from you. As you have heard, 70% of all our wildlife are not in our game reserves or in our other facilities, as public facilities. They indeed are in conservancies. And that is the reason why we took a deliberate decision as government, responding to the reality that most of our wildlife are in conservancies. It is the reason why we decided to spend public money to improve infrastructure in conservancies, especially, as was said by Minister here, in community conservancies, because they deserve our support, because they hold the highest numbers of wildlife in Kenya. And therefore, if we are serious about conservation, if we mind about wildlife, we must improve facilities, whether it is water, roads, and other infrastructure that support wildlife in those areas. I want to commit to Olpejeta that what you're doing here, you have the government of Kenya's support.
It is our policy position that land fragmentation is a threat to food security, is also a threat to wildlife. And it is the reason why, for example, we have a whole housing program in Kenya, because a lot of agricultural land is being threatened by construction of houses and doing all manner of things. It is the reason why, for example, in Laikipia, we now have land to construct 4,000 units. As was said by Governor here, we started the first block of housing in Nanyuki. We have finalized the procurement of block of housing, about 1,500 in Nyahururu. We have another 2,000 housing units in Rumuruti, because progressively we want to make sure that we avoid land fragmentation that is threatening land for our agriculture and also land for conservation. And therefore, you have our support as government in making sure that we use the land we have, whether it is for agriculture or for conservation, we use it sustainably. And that is why I agree also with you that the land we have under KWS, both in Eland Downs and also in the land we have in Mutara, I have already instructed the minister here to work with her colleagues so that we create an ecosystem for wildlife here that is not only going to assist us continue to do the great job that Olbecheta is doing, but now working with KWS and working with ADC, we can build a bigger ecosystem for wildlife, but also we can fence off some of these areas that are threatening local communities where they're increasing human-wildlife conflict. I was here the other day in Marmanet. We're trying to see how we can reduce that conflict by making sure that we fence off areas so that we avoid the human-wildlife conflict. Again, I'm very confident that when finally we agree with ADC and all the other facilities, we can then be able to protect our farmers, protect their crops, reduce human-wildlife conflict, and also get better returns on the conservation that is going on in this region. I know you have many aspects of this conservation going on, and I know you are doing a very good job. But I say there is always room for improvement. I think we need to collectively think about how we can do three major things that I would want to suggest very respectfully to Chairman here and your team. As you have heard, we have the best tourist product in Laikipia. And because we have the best tourist product in Laikipia, we must get premium and the best quality tourists into Laikipia. There are many backpackers, there are many people who roam around. They bring down our facilities, and we don't get much money from them. I think we should avoid those people. We should tell them to go to other places. There are many places they can go. But for premium destination like Laikipia, we want to get top dollar for it. And even as we go for that top dollar, we must also agree on benefit sharing. These communities, and I'm very happy that you are invested in education. And thank you very much. You said something very profound, Chairman Colson. You said you paid 300 million in taxes. That is very patriotic. Because you paid that money, I was able to hire
750 teachers for the children of Laikipia County last year. And I'm going to hire another 300 teachers in January for Laikipia County. And we are putting more money in university education and TVET education. Because again, education is the best tool that we can use to sharpen our human capital. I want to commend you for what you're doing in supporting education and to encourage you to do more for the children of the community around here. Investing in education has a very high multiplier effect on outcomes. So we should be able to work together in that space. Number two, you're doing a wonderful job on breeding and the breeding technology that you're working on. I want to ask you to work with our Ministry of Livestock. We are also looking at what to do with CAGRI. We're trying to create partnership with the private sector to see how we can improve our breeding program so that we can get the best breeds, both for beef and also for milk or dairy. So again, I would want to encourage you to enhance the partnership so that the skills you have built, the competencies you have built, we can share them with more Kenyans, starting with the people around Laikipia County. The third aspect is vaccination. I am very happy that you are supporting our vaccination program, vaccinating the livestock of people around Laikipia. I announced yesterday that in January, we will have a national vaccination program targeting 22 million cows and almost 55 million goats and sheep nationally. I want to encourage you to work with us so that as we undertake that vaccination program, and I'm going to be asking the counties to work with us so that we can eliminate disease and improve the quality of our beef and the quality of our milk. Because if we reduce the disease load, either in our beef or in our milk, we make it premium and we can get better pay for our products. I also said yesterday that we need to see how we can reduce the losses that we incur of our livestock and unfortunately even wildlife now because of climate change. How do we improve the facilities available? We have identified as government 450 feedlotting facilities around the country, and we want to work with you. I hope Olbecheta, for example, will provide an offtake plan. And I'm happy that you've said last year, or is it this year, you have bought 200 heads of livestock for offtake and for feedlotting. I want to encourage that we do more around feedlotting so that we assist the communities around in making sure that they get better prices for their livestock if we provide an offtake program. Again, we are discussing with the county governments on what we can do together on recovery of leather. We're losing close to 10 billion worth of leather every year. 40% of all our hides and skins go to waste. Again, we're working with the private sector. I'm very happy. You said Alfarama is already having a conversation with you. Alfarama is having a conversation with Samburu County. And we are trying to create a partnership between the private sector and the public sector and farmers so that we can save on losses that we are making on our hides and skin and be able to use it to drive our own clothing and shoe industry. That is our target as a country. So, nimefurahi sana.
katika shughuli hiyo. Nataka nimwambie pia viongozi wetu wa hapa Laikipia tayari mapema mwaka ujao, tunajua kuna wakulima wengi walipoteza mifugo yao kwa sababu ya kiangazi ilikuwa hapo mbeleni. Tumetoa pesa bilioni 1 kama serikali ili kufanya restocking. Familia 10,000 katika counties 16 ikiwemo county ya Laikipia. Sasa nyinyi mtajipanga, tunataka mu-identify zile families na mtashirikiana na wizara yetu ambayo inahusiana na mambo ya mifugo, the Department of Livestock, ndio tujue ni wakulima kina nani walipata hasara kubwa, ndio tuweze kuwasaidia katika program ya restocking, ndio waweze kujisimamia na waweze kupata mifugo ambayo wanaweza kujisaidia tukisonga mbele pamoja. Najua kuna mambo mengi viongozi hawa wamesema. Mambo ya housing tunaendelea nayo, mambo ya masoko nitarudi hapa kwa mambo yenu ya masoko, nitarudi hapa kwa mambo yenu ya housing. Tayari tumeanza kujenga soko kubwa pale Nanyuki. Tumemaliza kandarasi ya kujenga soko kubwa kule Rumuruti. Vile vile kule Nyahururu nitarudia kazi hiyo. Saa hizi huyu ndugu yangu Alex Wachira ameniarifu ya kwamba kuna mpango ya mambo ya stima, watu 3,700 kabla ya February next year tutakuwa tumewaunganishia stima. Tumeweka shilingi milioni 350 kwa hiyo program, na tena tuko na phase 2. Hiyo phase 2 ya FDB inaanza lini Wachira? Okay. On Monday mtamalizana. So kuanzia mapema mwaka ujao tunafanya rollout. Tunataka tena kuunganisha watu 3,700 mwaka ujao wa Laikipia County hii katika mambo ya stima. Na nishamwambia Alex vile tutashirikiana na nyinyi kama waheshimiwa wabunge, tusaidiane pamoja na nyinyi, ndio mtu advice, mtuambie ni kijiji fulani hawajapata stima, ni mahali fulani hawajapata stima, ndio tuweze kuendesha hiyo mambo tukishirikiana pamoja na nyinyi. Vile vile tumekubaliana mambo ya matibabu. Tulisema pale mbeleni, hatutaki mambo ya afya iwe ni starehe ya watu wanaojiweza. Tunataka mambo ya afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Kwa mara ya kwanza, kila Mkenya atakuwa na bima ya afya. Aidha utajilipia mwenyewe kama uko na uwezo, na kama huna uwezo, serikali ya Kenya itakulipia bima hiyo. Hatutaki tena mwananchi aende hospitalini alafu aambiwe ati wewe huna uwezo, uko na ugonjwa wa kansa ama saratani ama hypertension ama diabetes, unaambiwa wewe enda nyumbani ungojee kifo kwa sababu huna uwezo. We want to stop that. That is inhuman. Tumesema ya kwamba tukienda mbele katika Taifa Care ambayo tumepangia vizuri, tuko na sheria ya kutosha, tuko na mpango ya kutosha, na tutabadilisha Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu mpaka kila mtu aende hospitali atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. That is our commitment and that is our plan and we will deliver on it. Tumekubaliana vile vile kwa mambo ya kuhakikisha ya kwamba wakati tunasonga mbele hivyo, tunataka watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Na nimefurahi hawa wangwana wa Olbejeta wanatusaidia. Vile nimetangaza hapa, tumeweka mpango kamili, tumeajiri walimu, na mimi nataka nishukuru pia hapa Laikipia. Governor ame-identify community health promoters 1,000, nafikiri 100 na kitu, na tunashirikiana. Yeye anawalipa pesa kiasi nusu, mimi nalipa ingine nusu, na tunashirikiana kwa sababu tumesema mambo ya kila kijiji lazima tuwe na muuguzi pale, na watusaidie pia katika registration ya Wakenya, ndio tupate tujue kila Mkenya mahali anaishi, ndio tuweze kupanga mambo yetu ya matibabu. We can change the destiny of our nation by working together.
Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana watu wa Laikipia kwa kutupokea hapa katika conservancy hii ya Olpejeta. Tutashirikiana na watu wa KWS, tutasukuma watu ya ADC ndio tupange mambo ya conservancy ya sehemu hii, tupunguze human wildlife conflict, na vile vile tuweke mambo ya conservancy mahali pazuri, mahali ambayo itafaidi hawa wananchi wote. And therefore I want to congratulate Olpejeta, the board of management, the directors, for your partnership, for your cooperation as we look at how we can do more with conservancy in the Republic of Kenya, and how we can better use all our resources, agricultural, in matters conservancy. And as we look into the future, I remember I told you, Bwana Chairman, that last week we changed the regulations on carbon markets and carbon credits. This Laikipia is a big place for matters, carbon markets and carbon credit. Now we have new legislation that is going to provide predictability, that is going to assist those involved in this space, and that is also going to assist local communities. Wale wananchi wa sehemu hii na wananchi ambao ni wenyeji, sasa kwa ile mapato ya carbon credit, sheria mpya ambayo tumeweka inasema 40% ya mapato ya carbon credit iende kwa wananchi wa sehemu ile. So tutashirikiana hivyo. Mtakuja kuelezwa, najua kuna watu wanashangaa hii carbon credit iko ni maneno gani. Kuna pesa inapatikana dunia hii, pesa mingi. Kwa hii mambo nyasi yenu hii, kuna watu wanafanyia biashara hii nyasi yetu na miti yetu, na watu hawajui. Na kuna watu wako na maofisi kubwa kubwa. Sasa tumepatana na wao, tumewambia hii pesa hamwezi kula peke yenu all the time, hii pesa lazima tugawane. Ama namna gani? Nyinyi mmesikia hiyo mambo ya carbon credit? Mmesikia carbon market? Iko pesa mingi, watu wengine wako na Kiingereza mingi wanakula pesa yetu. Sasa tumeweka sheria ya kukamatana na hawa. So tutashirikiana hivyo, na asanteni sana kwa kutukaribisha na kutupokea hapa Laikipia. Tumekamilisha sehemu hii, na mimi nataka niwaulize viongozi wote tushirikiane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kutimiza hatma yetu kama taifa, na pia tutekeleze yale mipango ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you again for giving me an opportunity to be part of this great ceremony.